যাবে 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 ঘোরা ঘোরা যাক যাক হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। অনেক দিন পর আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আশা করছি ভালো লাগবে। আজকে আমাদের গন্তব্য ঠাকুরগাঁও পীরগঞ্জের সাগনি রেলওয়ে ব্রিজ। ইচ্ছে আছে একটি রাউন্ড ট্রিপ দেওয়ার, ঠাকুরগাঁও থেকে পীরগঞ্জ, পীরগঞ্জ থেকে সেতাবগঞ্জ হয়ে আবার ঠাকুরগাঁও, মোটামুটি একটি রাউন্ড ট্রিপ বলা যায়। তাহলে উপভোগ করতে থাকুন আজকের ভিডিওটি। পুরো ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর আমাদের জন্য এবং আমাদের টিমের জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন। আমরা এখন আছি ঠাকুরগাঁও রোডে। রোড থেকে সামনে বালিয়াডাঙ্গি মোড় থেকে হাতের বাম পাশ দিয়ে সোজা চলে যাব পীরগঞ্জ। পীরগঞ্জ থেকে সাগনি রাবার ড্যামের উপর দিয়ে রেলওয়ে ব্রিজে। তাহলে ততক্ষণ সাথেই থাকুন, কথা হচ্ছে আবার সামনে। চলে আসছি ঠাকুরগাঁও পুরাতন এয়ারপোর্টের সামনে। হাতের ডান পাশে ঠাকুরগাঁও পুরাতন এয়ারপোর্ট। এক সময় বিমান ওঠানামা করতো, কিন্তু বর্তমানে কিছু নেই তেমন। কিছুদিন আগে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এটি সংস্কারের, কিন্তু অনুদান না পাওয়ায় সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চলুন সামনে এগিয়ে যাওয়া যাক। সামনে আছে শিবগঞ্জ, শিবগঞ্জের পরে চলে যাবো আমরা পীরগঞ্জ। কথা হচ্ছে পীরগঞ্জ। Across the pavement, hoping it will cave and swallow me whole. Wonder why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was told. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. এই মোড়টা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, সম্পূর্ণ জিগজ্যাগ, এবং এই পাশ থেকে এই পাশ কি আসছে কি যাচ্ছে কিছুই বোঝা যায় না। এই বিশেষ করে বাসাগুলোর জন্য সম্পূর্ণ ব্লাইন্ড মোড, তাই অনেক সাবধানে এবং খুব স্লোলি রাইড করতে হয়। আপনারা যদি কখনো আসেন তাহলে আপনারা অবশ্যই এই জায়গাটার কথা খেয়াল করবেন। ঠিক শিবগঞ্জের আগেই, এয়ারপোর্ট পার হয়ে মাদারগঞ্জের পরে এই মোড়টা পাবেন। Listen, I can see the light but I can also see the bones decay. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole.
আমরা চলে এসেছি পীরগঞ্জে। এখন আছি পীরগঞ্জ চৌরাস্তায়। চৌরাস্তা থেকে সোজা চলে যাওয়া পশ্চিমে। এখান থেকে আরও ৬-৭ কিলোমিটার সামনে গেলেই পৌঁছে যাব সাগুনিতে, এবং তারপর কাঁচা রাস্তা ধরে সরাসরি চলে যাব রেলওয়ে ব্রিজে। তো তাহলে ততক্ষণ সাথে থাকুন, উপভোগ করতে থাকুন পুরো ব্লগটি। কথা হচ্ছে আবার রেলওয়ে ব্রিজে নিয়ে। অবশেষে আমরা চলে আসলাম রেলওয়ে ব্রিজে। এখানে রেল লাইন ঠিক করার কাজ চলছে। আগে কখনো এইভাবে রেল লাইন ঠিক করা দেখিনি, আর এই মেশিনও জীবনে প্রথম দেখলাম। দারুণ অভিজ্ঞতা। আগে জানতামই না যে এইভাবে রেল লাইন ঠিক করা হয়। তাই আপনারা যারা দেখেননি তারাও এই সুযোগে দেখে নিতে পারেন। শালবনের ভিতর দিয়ে মূল রাস্তার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। সম্পূর্ণ ভুতুরে একটি পরিবেশ, ঘুটঘুটে অন্ধকার, আর রাস্তার অবস্থাও তেমন সুবিধার না। মাঝে মাঝে অনেক খালাখন্দে ভরা, বাইক রাইড করতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। তবে বনের বাইরে কিন্তু এখন অনেক আলো, তো বনের ভিতরে
একদম অন্ধকার। বিয়ার গ্রিলসের ভাষায় যেমন বনের ভিতরে চুপ করে অন্ধকার নেমে আসে, এখন সত্যি সত্যি নিজ চোখে সেই জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, দেখা যাক সামনে আরও কী আছে। দেখা হচ্ছে আবার মূল রাস্তায় গিয়ে। অবশেষে ভূতের ভয়কে ছাড়িয়ে অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে আমরা আবার চলে আসলাম মূল রাস্তায়। এখন এখান থেকে সোজা চলে যাব সেতাবগঞ্জের বকুলতলায়। সেখানে আমাদের রাইডার মেহেদির যে পুকুর আছে আমরা সেটি দেখব। রাতের বেলা কতটুকু দেখতে পাবো জানি না, বাইকে হেডলাইটে আলো যতটুকু দেখা যায় আর আপনাদের যতটুকু দেখানো যায় চেষ্টা করব। আর সেখানে মেহেদির মামা বাসা, সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা আবার চলে যাব এটা পুকুর ইটাল মার পুকুরে। হ্যাঁ 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 ওটাই করি।
পুকুর দেখে আপ্যায়ন শেষে আমরা এখন রওনা দিয়েছি ফিরতি পথে। তবে একটাই কষ্ট থেকে গেল, মেয়েদি আমাদের মাছ ধরতে দিল না। সমস্যা নেই, অন্য কোনো একদিন এর প্রতিশোধ নিয়ে নেব। সত্যি সব মিলিয়ে আজকের দিনটা চমৎকার কাটলো। আশা করছি আপনাদের পুরো ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর আমাদেরকে আমাদের ভুলগুলো ধরে দেবেন, যাতে ভুলগুলো শুধরে নিয়ে আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের দিতে পারি। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো সময় অন্য কোনো পর্বে। তাহলে এই পর্যন্তই, আজকের মতো টাটা।